Right. Good evening. පුතාලාද මේ right. Good evening to everybody. අද වෙලාව පොඩ්ඩක් වැරදුනා මේ මම හිතාගෙන හිටියේ 5යි කියලා. බලනකොට මේ 6ට 7ක් විතර තියෙන්නේ. ටක් ගාලා ඒ වෙලෙම ඔයාලට link එක දාලා කෙරුවා. මේ පැයකින් කාලය චුට්ටි වෙනසක් වෙලා. වෙනසක් වෙලා කියන්නේ මම හිතාගෙන හිටියේ 5යි කියලා. නමුත් 6 වෙලා right okay. ගැටලුවක් නැහැ හැපෙන්නේ නැහැ. හරි එතකොට අපි අද last week we were uh, working out sums. We converted decimal numbers to binary numbers by applying repeated division. And today we did the exercise at the end, which we had in the workbook. And today we intend to do the vice versa, means decimal to, not decimal to binary, binary to decimal, the other way around. Understand? එතකොට ගිය සතියේ පාඩමේ පැහැදිලි දැන් තියෙනවද? After and who, but where, when. හරි. එතකොට කියන්නකො මේ පැහැදිලි දැන් තියෙනවද කියලා? ඒ කියන්නේ ඩෙසිමල් බයිනරි කරනකොට තියෙන ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. එතකොට ඒවා පැහැදිලි කරගෙන you can move to the next step. හරි. එතකොට මේ ගැටලු නෑ වගේ. ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න අපිට තාමත් ඩෙසිමල් සංඛ්‍යා ටිකක් දශමයේ සංඛ්‍යා ටිකක් බයිනරි කරලම පාඩමට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බයිනරි ඩෙසිමල් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් දෙපැත්තම කරමුකෝ රීචෙකින් එකත් එක්ක right okay. සර් මං ගිය සතියේ හිටියේ නෑ මට පොඩ්ඩක් එක එක්සැම්පල් එකක් අරන් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? right okay. වීඩියෝ එක බලන්න දැනුණා වීඩියෝ එක දැන් මේ yes sir. right okay. I will do one for you. sir okay. physical classes පටන් ගන්න නැද්ද? ඒක තමයි පටන් ගන්න දැන් පන්ති කීපයකින් ඇහුවට මේ ළමයින්ට මේ ඒ දවසට එන්න බෑ. ගොඩාක් අය මේ කීප දෙනාටයි එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ගැටලුවක් තියෙන නිසා තමයි මේ පටන් ගන්නවා. පටන් ගත්තොත් හොඳයිද? සමාධි? හොඳයි. right okay. අපි එනම් මෙහෙම කරමු. අද අපිට තියෙන්නේ binary to decimal. binary to decimal ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. අපි ඒක decimal binary කරලා binary decimal කරමු රීචෙකින් එකත් එක්ක. එහෙම තමයි සාමාන්‍ය මේ භාගෙදී අපි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලා දිනේ එහෙම දාගන්න. අපි එකක් එහෙම කරලා බලමු. let us do one. මම දැන් උදාහරණයක් විදිහට එකක් ගමුකෝ. අපි let us take 34 in base 10, right? Now we have to get the binary counterpart of this one, right? මේකේ binary එක ගන්න ඕන. This is decimal. So we apply repeated division. We divide this by 2. How many 2s in 3? 1. 1 is the remainder. That will become 14. How many 2s in 14? 7. 7. What is the remainder? No. ඉතිරියක් නැහැ. So we put 0 as the remainder. Then again we divide the 17 by 2. How many 2s in 17? 8. 8. What is the remainder? 1. 1. Then again you divide this 8 by 2. How many 2s in 8? 4. 4. What is the remainder? 0. 0. Then again by 2. 2. 2. Remainder? 0. 0 again. Again by 2. 1. 1. Remainder? 0. 0. Then again by 2. No 2s in 1. In 0. So 0. Remainder is the 1. there. Right? This is what you get. එතකොට මේක binary විදිහට ලියන්න යනකොට you have to write it bottom up.
යටේ ඉඳලා උඩට තමයි ලියන්න ඕනේ. කවදාවත් උඩේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ලියන්න එපා. මේ ඊතලෙ ගහන්න ඕන හැම කෙනෙක්ම. මේ ඊතලෙ ගහන්න ඕනේ බොටම් අප් කියන එකක් කියලා තමයි ලියන්නේ. right. What is it? 1 0 0 0 1 0 in base 2. ඔය ආවේ අපිට බයිනරි නම්බර් එක. හරි. ඕක ඉතින් ඔයාලට එක එක ක්‍රම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. This is the easiest method. The easiest කියන්නේ easiest මත් නෙමෙයි. විධිමත් ක්‍රමය මේක. විධිමත් ක්‍රමය මේක. නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් 34 තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ 34. දැන් ඔයාලට මේක convert කරන්න you want to convert this to binary. How are you going to do it? By not applying repeated division. Repeated division එක මෙතෙන්ට දාන්න නැතුව how can you get the binary counterpart this one? කොහොමද ගන්න කියලා බලපුවම මේක ඇතුළේ බලනවා වැඩිම දෙකේ ගුණිතය තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. 32 34. එතකොට අපි බලනවා 1 2 4 8 16 32 තියෙනවා. ආයෙනම් 32 තියෙන තැනට එකක් දාගන්න. 32 තියෙන තැනට එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු කීයද? 2යි. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ 32 ඊට පස්සේ තියෙන 16 ගොඩවල් නැහැ. 8 ගොඩවල් නැහැ. 4 ගොඩවල් නැහැ. 2 ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. ඒකට මේක කපුවහම බිඳුවයි ඉතුරු. එහෙනම් 1 ගොඩවල් නැහැ. ඔන්න ආවා. අරකම ආවා. You get the same. You get the same. පැහැදිලිද? Yes sir. right. අපි තව එකක් කරන් බලන්න. Let us do another one. Right. Let's take this one. Let's take 47. Right? This is decimal and you have to get the binary one. So you divide this by 2. 2, 3, remainder 1. Okay. Then again by 2, 1, 1, remainder 1. Then again by 2, 5, remainder 1. Then again by 2, 2, remainder 1. Then again by 2, 1, remainder 0. Then again by 2, 0, remainder 1. You write it bottom up. 1, 0, 1, 1, 1, 1. This is in base 2. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට 47 දුන්නට පස්සේ ඔයා 47 මේක කන්වර්ට් කරනවා නැවත. 47. එතකොට 47 වල වැඩිම මල්ටිපල් එක මොකද්ද? 2. Highest multiple of 2 in 47? 46. 46 නෑනේ. මෙහෙමනේ යන්නේ 2 ගුණාකාර. 2 4 8 16 32 64. Next you get 64. Then 1 to 8 2 5 6 5 12 and so on. So you get the highest multiple of 2 is 32 in that 2. 32. When you deduct 32 from this one, what is the remainder? Is it true? 15. Yes, 15. It does say 15 ඇතුලේ බලනවා මේ දැන් 32 නෙමෙයි 16 තියෙනවද? No, it is not available. 16 නෑ. Then 8 8 තියෙනවා. 8 තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන 8ක් ගියාම කීයද ඉතුරු? 7. එහෙනම් 4 තියෙනවද? තියෙනවා. 4 is there. When you deduct 4 from this, you get 3 as the remainder. Then again 2, that is there. 1 is the remainder. Then 1 is also there. That is in base 2. ඔය විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයා binary කරන්න ඉගෙන ගත්තට පස්සේ you can apply any method you like. The easiest method. Understand? And you can get the binary counterpart of the decimal number given by applying any method which you like or the easiest method that you think. Understand? ඒතර ඒ විදිහට මේක ගන්න ඕනේ. ඕක තමයි අපි ගිය සතියේ කිව්වේ මේවා ඉතින් එකක් දෙකක් කරලා බෑ. ගොඩාක් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි මේ these things will get registered in your mind only if you do these things for a long period of time. එක කාලයක් මේක කරනවා නම් තමයි මේක get register වෙන්නේ. මේ අපේ මොලේ. හරි. එතකොට ඒක ආයේ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ එතකොට. register වුණොත්. නැත්නම් අපි චුට්ටි කාලයක් ඉගෙන ගන්න දේවල් they will not get registered in your mind. That means they will run out of your mind. Within 2 or 3 days you will not
not be able to convert decimal to binary again. ආයි කවුරු හරි උදව් කරන්න වෙනවා. හරි. ඒ නිසා තමයි මේක දිගින් දිගටම කරන්න කියන්නේ. right. එහෙනම් අපි මෙතනින් බැහැර වෙලා යමු ඊළඟ එකට. right. ඊළඟ කියන්නේ මේක. හරි. මේකේ චූරි ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක සටහන් කරගෙන තමයි අපිට යන්න වෙන්නේ. Right. Right. 7th February 2023. මේක කියනවා මෙහෙම දෙයක්. Now don't write, just look at this one. ද්විමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම. Converting binary numbers to decimal numbers. To find the decimal equivalent of a given binary number, multiply each bit by its place value. හරි. මොනම කතාවක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දී ඇති ද්විමය සංඛ්‍යාවක ඊට අනුරූපී දශමය සංඛ්‍යාව සෙවීමට එහි ඇති සෑම බිටුවක්ම ස්ථානීය අගයෙන් වැඩි කළ යුතුය. සෑම බිටුවක්ම ස්ථානීය අගයෙන් වැඩි කළ යුතුය. දැන් ඔයාලා කියන්න බලන්න මොකද්ද මේ ස්ථානීය අගය කියලා? anyone? මොකද්ද ස්ථානීය අගය කියන්නේ? සංඛ්‍යාවක ස්ථානයේ අගය. සංඛ්‍යාවක දැන් එක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් let us take this one 235. This is in base 10, right? මේකේ ස්ථානීය අගය කියන්නේ පහේ ස්ථානීය අගය 10 10 to the power of 0. Base value of 5. So you can write that as an expression. What is the expression? 5 times 10 to the power of 0. Onna prakasha. Then what is the place value of the second digit on the left side? 10 to the power of 1. 1. Then what is the expression that you get? 3 multiple 10 to the power 1. Yes, 3 times 10 to the power of 1. Then again you get the number 2, last digit, the first digit of the standard number. So what is the place value for the 10 to weighting the power factor? 2. 10 to the power of 2. Then again you get that this way 2 times 10 to the power of 2. This is now then ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා expressions තුනක්. expressions තුනක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ තුන සුළු කරලා තමයි අපි මේ මොකද්ද බයිනරි මේකේ සංඛ්‍යාවේ අභ්‍යන්තරයේ තේරුම් ගන්න. හරි? අපි සංඛ්‍යාවල් නිකන් පිටින් බලලා බෑ. සංඛ්‍යාව ඇතුළට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් ওই සීගිරිය තියෙනවා ගල් ගුහාවක් තිබිලා තියෙනවා. කට්ටිය කියනවා සීගිරියේ විශාල ගල පර්වතයේ ගර්භයේ විශාල උමගක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ උමගෙන් ඇතුළට යන්න පුළුවන් ඒක ගල් වලින් වහලා කියලා. නමුත් අපි ඔක ඇතුළට කවදා හරි මේ උමගේ ගලවල ඇතුළට ගියේ නැත්නම් අපිට ඒක ගැන යමක් කියන්න බෑ. ඒ වගේ අපි සංඛ්‍යා ගත්තාම සංඛ්‍යා ඇතුළට යන්න ඕනේ. understand? ඇතුළට යන ක්‍රම තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ අපි සංඛ්‍යාවක් ඇතුළට දැන් ගිහින් තියෙන්නේ. හරි? සංඛ්‍යාවක් ඇතුළට ගිහින් අතුලාන්තය තමයි මේ ස්ටඩි කරන්නේ. ඒකට අපිට මැතමැටික්ස් එහෙම ගොඩාක් ලේසි වෙනවා. හරි? right. එතකොට දැන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මේවා සුළු කරන්න ගියාම මොකද්ද ක්‍රමය? What is the method that you are going to apply in simplifying expressions in mathematics? Bodmas theory. Bodmas theory අනුව මේක සුළු කරන්න මේවා කලින්ම ඉගෙනුවා. ඒක මම නැවත මේ පාඩම ආපු නිසා තමයි කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මේ මොකද්ද ස්ථානීය අගය කියන්නේ. හරි දැන් ඔයාලා මේ යට තියෙන වගුව දිහා බලන්න ඒක බලපුවම එක පාට නිකන් පිස්සු විකාරයක් වගේ පේන්නේ. Understand? ඒක චුට්ටක් ඔයා සැලකිල්ලෙන් බැලුවොත් ද්විමය සංඛ්‍යාව බයිනරි ඩිජිට් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ උඩම තියෙන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යාව. හරි? මම මේ හරි දාන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යාවට මේ දිගට යන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යාව. මේ ද්විමය සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ 1.1.1.1.0 කියන එක ද්විමය සංඛ්‍යාව. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඒක වැඩි කරනවා අපි. ඒක වැඩි කරනවා මොකෙන්ද වැඩි කරන්නේ? ඒ සංඛ්‍යාවට හිමි ස්ථානීයයෙන්.
ඒ සංඛ්‍යාවට හිමි ස්ථානීයගෙන්. එහෙනම් ඕනම සංඛ්‍යාවක ස්ථානීයගය දකුණු පැත්ත කෙළවරේ තියෙන්නේ පොඩිම සංඛ්‍යාව. හරි ඒකට අපි කියනවා least significant digit එක LSD. ඕනම සංඛ්‍යාවක වම් පැත්ත කෙළවරේ තියෙන්නේ MSD most significant digit එක. වැඩිම වෙසිසි අගය කියනවා මේක. මේක අඩුම වෙසිසි අගය කියනවා. එහෙනම් මෙතන වැඩි කරන්න ඕනේ මෙතන බිඳුවනේ බිඳුව වැඩි කිරීම 1. මොකද එන්නේ? බිඳුවයි. ඊට පස්සේ බිඳුව වැඩි කිරීම 2 බිඳුවයි. බිඳුව වැඩි කිරීම 4 බිඳුවයි. ඇයි බිඳුවම ආවේ කට? වැලියු එකක් නැති හින්දා. හරි මොනම සංඛ්‍යාව බිඳුව වැඩි කරුවත් එන්නේ බිඳුව. හරි ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිඳුව වැඩි කරුවොත් එන්නේ බිඳුව නිසායි. 1 වරක් 8 8යි. 1 වරක් 16 no බිඳුව වරක් 16 බිඳුවයි. 1 වරක් 32 32යි. 0 times 64 0. 1 times 128 128. ඔන්න ආව සංඛ්‍යාව. මේ තියෙන්නේ place value එක. මේ place value එකේ දශමයේ සංඛ්‍යාව ආවා. ඊට පස්සේ යටින් කරන්නේ මොකද මේ ටික එකතු කරනවා. 128 බිඳුව 32 බිඳුව 8 බිඳුව 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 ඔක්කොම එකට එකතු කරපුවාම එන්නේ මොකද්ද 168 168 ඊට පස්සේ යට කොටුවේ දීලා තියෙනවා බයිනරි අගය දීලා තියෙනවා ඒකට මේ ඉක්විවලන්ට් ඩෙසිමල් අගයක් දීලා තියෙනවා හරි ඔය වගුව තුලින් ඕක තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ ඔය වගුව තුලින් ඕක තමයි අපි නිර්මාණය කරගන්නේ හරි හරි එහෙනම් ඕක ලියාගෙන ඔය වගුවේ සටහනක් දාගන්නකො මොකද ඔය වගුව විභාගෙ දෙවිලා වගුවේ ඒවා පුරවන්න දෙන්න රයිට් රයිට් කරන්න බලන්න ලියාගන්න ටක් ගාලා
Right, finish. No, sir. Finish, sir. Right. What about the others? Okay. Right. Do it fast. Right, Mudinji. Eshani. Yes, sir. Right. Okay. Let's then Sachin finish. Yes, sir. Right. Okay. I think by now all of you have finished, and let's move down to දැන් ඔයාලට මම සංඛ්‍යාවක් දුන්නොත් ඔය විදිහට හරි ගස්සන්න පුළුවන්ද? Yes, sir. දැන් මේ වගේ සංඛ්‍යාවක් දුන්නා කියන්නකො බයිනරි එකක් 1 0 0 1 1 1 0 1 1 ඔක හරි ගස්සන්න පුළුවන් ටක් ගාලා Yes, sir. රයිට් හදන්න බලන්න ගත්ත ටක් ගාලා වගෝමෙම ගැහුවා ඒකේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 right binary 1 0 0 1 1 1 0 1 1 ඊට පස්සේ ගුණිතය
right. ඒක කරලා අවසානයේ දාන්න මෙතන කොටුවේ මොකද්ද 1 0 0 1 1 1 0 1 1 in base 2 is equal to මොකක්ද එන එක මොකක්ද එන එක මේක තව කොටස් තුනකට බෙදෙන්න ඕනේ ඔයාලා කෙලින් ඉරි ගහන්න right right what is the number you got decimal number Sir, yes 315 in base 10 whether 315 Yes. sir. right let's look at that let's get the value
right. අන්තිමේදී ඔයාලට ලැබෙනවා මෙතන 256 32 අර ගුණ කරපුවාම එන්නේ. ඒක ඒතකොට ඒක එකතු කරන්නයි ඕනේ. ඒකේ කොටුවක් නෑ. මේකට එකතු කරලා මේකට එකතු කරලා මේකට එකතු කරලා එකතු කරලා you have to add them together. Right, this will come up to 256 32 88 304 yes 315 is the value you get 315 තමයි ලැබෙන්නේ හරි ඕක දැන් ඕනේ මේක කොහොමද කරන්නේ කියන එක දැනගන්න ඔය වගේ ප්‍රෝ ගන්න ඕනේ වුණොත් හරි right okay හරි එහෙනම් අපි යමු තවත් ඉස්සරහට හරි මේකේ වලට ගැටලුවක් නැහැ ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා powers of 2 දෙකෙහි බල මේ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් අපි powers of 10 දන්නවා you know powers of 10 1 10 100 1000 10000 100,000 and so on එතකොට දෙකේ බලත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඔය ටික තමයි නිශ්චිත වෙන දෙකේ බල හරි මොනවද 2 to the power of 0 is equal to 1. 2 to the power of 1 is equal to 2. 2 to the power of 2 is equal to 4. 2 to the power of 3 is equal to 8. 2 to the power of 4 is equal to 16. 2 to the power of 5 is equal to 32. 2 to the power of 6 is equal to 64. 2 to the power of 7 is equal to 128. 2 to the power of 8 is equal to 256. 2 to the power of 9 is equal to 512. 2 to the power of 10 is equal to 1024. ඔයිටත් එහා දැනගන්න වෙනවා. ඔය ටික දැනගත්තාම ප්‍රමාණවත්. එතකොට මේ powers of 2 ඔය තියෙන්නේ. powers of 2 multiples of 2. හරි. right. ඔකත් සටහනක් දාගෙන පාඩම් කරගන්න. උතනදී දැන් සමහර අය හිතනවා 1 2 6 4 10 වත් තියෙනවා කියලා. ඒව නෑ. හරි. පළවෙනි එකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ 2 to the power of 0. හරි. ඕනම සංඛ්‍යාවක බිංදුව බලය සමානයි 1යි කියලා උගන්වලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක 2 to the power of 1 ඕනම සංඛ්‍යාවක පළවෙනි බලය සමානයි එම සංඛ්‍යාව කියලා උගන්වලා තියෙනවා right anything to the power of 1 is the number given anything to the power of 0 means 1 ඔය වගේ අපි ඒ ටික සිද්ධාන්ත දෙක ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ නේව 2 to the power of 2 means 2 times 2 2 to the power of 3 means 2 times 2 times 2 2 to the power of 4 means 2 times 2 times 2 times 2 අන්න එහෙම වැඩි කරලා ගන්න ඕනේ හරි right okay මේක නෝඩ දිස්සන් ඔකෙත් නෝට් එකක් හදාගන්න මේක ලියා ගන්න I have finished my work, sir.
Okay, finish. Yes, sir. Right. කාට හරි කියන්න පුළුවන් දෙයක? 2 to the power of 0 is equal to 1, 2 to the power of 1 is equal to 2, and so on. 2 to the power 0 is equal to 1, 2 to the power 1 is equal to 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power 5 is equal to 32, 2 to the power 6 is equal to 64, 2 to the power 7 is equal to 128, 2 to the power 8 is equal to 256, 2 to the power 9 is equal to 112, 2 to the power 10 is equal to 1024. Right, okay, very good. ඒ වගේ ගෙදරදී ඕක උච්චාරණය කරන්න නැත්නම් අපිට ඉංග්‍රීසි ඔය වගේ ටිකක් වැඩිපුර ඒවා කියද්දි මේ වෙන වෙන නරක පද කියවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිද? Any other? තව chance එකක් දෙන්න. බය වෙන්න එපා. දැන් පන්තියේදී නරක පදයක් දෙකක් කියුණොත් චමන්නේ අපි නේද? ඉගෙන ගන්න තැනනේ. Anyone ready to? Sir, sorry sir. මම කියන්නද? Right, okay. Sir, මගේ අතින් annotate වුණා sir. ඒක erase කරන්න. Right, I will erase it. Right, okay. Right, okay. Right, Eshan, you can move on. 2 to the power 0 is equal to 1, 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power 5 is equal to 32, 2 to the power 6 is equal to 64, 2 to the power 7 is equal to 128, 2 to the power 8 is equal to 256, 2 to the power 9 is equal to 512, 2 to the power 10 is equal to 1024. Okay, very good. Very good. අනික් අයත් ගෙදරදී මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එකපාරක් නෙමෙයි දෙපාරක් නෙමෙයි තුන් පාරක් නෙමෙයි many times, right? That will be very important for you. Right, okay, let's move down to the next one. දැන් මෙතන අපිට අපි කරන්න යන අභ්‍යාසය. Converting binary numbers to decimal numbers. ද්විමේ සංඛ්‍යා දශමයේ සංඛ්‍යා බවට හැරවීම. චුට්ටක් හොඳට මේක දිහා බලන්න මම ඊට වඩා ටිකක් සරල ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මේක තමයි පොතේ තියෙන්නේ. ඔයාලට විභාගෙ දෙන්නේ මේ වගේ එකක් දීලා මේකේ මැද්ද ඒවා අයින් කරලා ඒ වගේ ඒවා පුරවන්න දෙනවා මේ විදිහට මේවා කරන්න දෙනවා. ඒ නිසා මේක දැනගැනීම තව වැදගත් වෙනවා. The number is 10111. උඩින් ඒකේ බර සාධකයේ පිළිබඳ weighting factor is given above. එතකොට වම් අත පැත්තේ මේ තියෙන එකේ බර සාධකයේ 2 to the power of 0. Next one 2 to the power of 1. Next one 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4. ඔය ටික තමයි බර සාධක weighting factor එක කියනවා ඒක. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි ප්‍රකාශ ටික එක දිගට ලියා ගන්නවා. How can you write it? 1 times 2 to the power of 4 plus 0 times 2 to the power of 3 plus 1 times 2 to the power of 2 plus 1 times 2 to the power of 1 plus 1 times 2 to the power of 0. ඔන්න ඔහොම දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රකාශය දැන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී සුළු කරනවා. සුළු කරන්නේ මොනවද ඉස්සෙල්ලා? According to the Bodmer's theory, first you have to evaluate exponentiation. Bodmer's theory අනුව ඉස්සෙල්ලාම evaluate කරන්නේ බලය. බලය evaluate කරලා දීලා තියෙනවා 1 times 16 plus 0 times 8 plus 1 times 4 plus 1 times 2 plus 1 times 1. That is given. ඊට පස්සේ evaluate කරන්නේ ගුණිතය. Next step. Right? ඊට පස්සේ 16 plus 0 plus 4 plus 2 plus 1 is given there. Then you finally do the addition. Then you get 23 in base 10. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියනවා 1011 is equal to 23 in base 10. කියලා ලියනවා. ඕක එච්චර ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි example එකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. There's nothing in this. You can easily do it. හරි ඕක අච්චුපතේ දීලා තියෙනවා. අච්චුපතේ දීලා තියෙනවා. ඒතර මම දැන් එකක් දෙනවා මේ දෙක හැර ඒක ඔයා ඔය විදිහට ලියන්න ඕනේ. Right? Right, okay. I will give you this.
සර් yes can සර් මම සර් ආඩිනෝ කෝස් එකකට සර් බැඳින්න හිතාගෙන ඉන්නවා. සර් ඒ කෝස් එක 7යි කාලට පටන් ගන්නනේ සර්. එතකොට සර් මං 7යි කාලට ලීව් වුණාට කමක් නැද්ද? හරි හරි online එකක්ද ඔව් සර් ඒකේ රෙකෝඩින් එක සර් දාන හින්දා මට යන්න වෙනවා සර්. හරි මං ඒක අර මං හිතුවේ ඒක 8 7:00ට තියෙනවා කියලා කිව්වේ. ඔව් අර සර් හින්දා 7යි කාලට දාලා සර්. හරි 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 පුතේ හරි සර්. right okay එතකොට පුතාලා මේ නම්බර එක ලියන්න right ඕක කොහොම විහිදුවා ගන්න බලන්න ටක් ගාලා ඔය දෙක එපා මම ඔය දුන්නු නම්බර එක ලියන්න ටක් ගාලා එතකොට මම පියවර ටික අහනවා එක්කෙනෙක් පළවෙනි පියවර ඊළඟ පියවර ඊළඟ එක්කෙනා ඊළඟ පියවර ඊළඟ කෙනා පියවරවල් 3යි තියෙන්නේ right finish right finish Yes, sir. right Yes, sir. මේ ඔයාලට මගේ මේ white board එකේ මේ යන ඊතලයක් එනවා පේනවද Yes, sir. right okay හරි එතකොට අපි මේක ගත්තාම ඒක
හරි. එතකොට ඒක අපි මෙහෙම කරමු. කොහොමද ඔයාලා එක ගත්තේ? කියන්න බෑන්ඩ එක්කෙනෙක් අපේ සංඛ්‍යාව දීලා තියෙනවා 1 1 1 0 1 1. පළවෙනි ස්ටෙප් එක මොකද්ද? 1 times 2 to the 2 power to the power 5 5 plus plus 1 times 1 times 2 to 2 the to the power power 4 plus 1 times 2 to the power 3 plus 0 times 2 to the power 2 1 times 2 to the power 1 1 times 2 to the power 0 right. ඔන්න විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි evaluate කරනවා. First we have to evaluate the exponent. So what will you get? 23 Yeah. 1 times 32 2 Yes. 1 times 16 16 1 times 8 8 0 times 4 1 1 times times 2 2 1 1 times 1 Yes. Then you have to evaluate the product. Is it okay? Right. Then Yes, when sir. you put it all together, 59 59 in base 10 yes, 59 in base 10. Right. ඕක තමයි එන්නේ. Right. That is what you have to do. Right. Okay. ඕක දැන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. There's no problem. එකක් කොම් ලියලා තියෙනවා ඔයාලගේ පොතේ දැන් පැහැදිලිව. Right. දැන් එහෙනම් අපි බලමු. මෙන්න මේවා මීට වඩා ක්‍රමවත් විදියට කොහොමද කරන්න කියලා පොතේ තියෙන විදියට වඩා ලේසි ක්‍රමයකට. Right. Let's do it. එතකොට මම ඔයාලට දෙනවා මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව. 1 we will take black white 1 0 1 මේක decimal කරන්න ඕනේ. How are you gonna do it? First you have to mark the place values or put the weighting factor of each digit from right to left. So that will be මේකේ ලියන්නේ මොන powers ද ලියන්නේ? Powers of 2. මෙතන weighting factor එක විදිහට ලියන්නේ we have to write powers of 2. Really because we are going to convert a binary number to a decimal number. If it is a decimal number, you have to write powers of 10. Now here we are going to convert binary to decimal. So in that case, we need to have powers of 2 as the weighting factor. So we write, I will take red. This is 2 to the power of 0. This is 2 to the power of 1. And this is 2 to the power of 2. Right? ඊට පස්සේ මම expression එක ගන්නවා. Right. පළවෙනි එකේ expression එක මොකක්ද? මේ ක්‍රමේ ලේසි. Right. මේකේ expression එක මෙහෙම ගන්නවා 1 times 2 to the power of 0. And the expression of the next one 0 times 2 to the power of 1. And the last 1 times 2 to the power of 2. Then you evaluate it, you get 1 times 1. 2 to the power of 0 means 1. 0 times 2 to the power of 1 means the number given 2. Then 1 times 2 to the power of 2 means 4. Then again you evaluate the product. 1 times 1, 1. 0 times 2, 0. 1 times 4, 4. You put them together, you get 5 in base 10. ඔන්න binary number එකක් අපි දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කරපු විදිහ. පහතම ආවේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒක රීචෙක් කරගන්නවා. රීචෙක්. හරි රීචෙක් කරගන්නවා කියන්නේ මේක නිවැරදිද බලා ගන්න අපි කරන්නේ මොකද පහ නැවත දෙකෙන් බෙදෙනවා binary කරන්නේ. How many 2s in 5? 2. What is the remainder? 1. Then again by 2. How many 2s in 2? 1. Remainder 0.
Then again by 2, how many 2s in 1? No 2s in 1, remainder 1. You write it bottom up, 1, 0, 1 in base 2. ඔන්න රීචෙක් කරපුවාම එන එක. ඒතර ඔය දෙක කිරුවට පස්සේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි බයිනරි නම්බර් එක ඩෙසිමල් කරුවා. ආයෙත් ඩෙසිමල් එක බයිනරි කරලා බැලුවා. හරි. Let's do another one. 1 0 1 1. This is to decimal. අර decimal ගන්න නම් මේකේ බර සාධකය මොකද්ද? 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3. Right, then what are the expressions? First one, 1 times 2 to the power of 0. Next one, 1 times 2 to the power of 1. Next, 0 times 2 to the power of 3. Next, 1 times 2 to the power of 3. This one should be 2. Right, then make a අපි ඒක evaluate කරනවා. මොකද exponentiation කියන්නේ 1 times 2 to the power of 0 means 1. 1 times 2 to the power of 1 means number given. 0 times 2 to the power of 4. 1 times 2 to the 3 means 8. Then again you get the product 1, 2, 0, 8. You put them together 8, 9, 10, 11. 11 in base 10. මේ තියෙන්නේ 11. මේ බයිනරි වලින් තියලා තියෙන්නේ 1011 කියන එක ඩෙසිමල් කරපුවාම 11. ඊට පස්සේ ඒක නිවැරදි බලන්න you divide 11 by 2 again. How many 2s in 11? 5. What is the remainder? 1. Then again by 2. How many 2s in 5? 2. Remainder 1. Then again by 2. How many 2s in 2? 1. Remainder 0. Then again by 2. How many 2s in 1? No. Remainder 1. You write it bottom up. 1, 0, 1, 1 in base 2. You get the same. ඔන්න ඔය විදිහට සෑහෙන ගණන් ටිකක් අපි හදන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා දන්නවා බයිනරි එකක් ඩෙසිමල් කරන්නත් ආයෙත් ඩෙසිමල් එක බයිනරි කරන්න. රයිට් මේක සටහන් කරගන්න ඊට පස්සේ මම ගණන් කීපයක් දෙනවා. ওই දෙවිදිහටම දෙපැත්තට හදන්න ඕනේ. රයිට් මේක note of this one. ඊට පස්සේ මම ගණන් ටිකක් දෙනවා. එතන මම ගණන් ටික ලියන්නම්කෝ. මම දෙනවා 1 2 3 4 5 ගණන් පහක් දෙනවා. Right? There will be 1 1 1 first one. 1 0 0 1. 1 1 1 0. 1 0 1 1 1. 1 1 0 1 0 1. Right. ටග්ගල් හරි ගස්සන්න බලන්න ඔය ගණන් පහ. මේ දෙක සටහන් කරගෙන අර ගණන් පහ හරි ගස්සන්න. ওই විදිහට දෙපැත්තටම. පැහැදිලි නේද?
Right, finish. No, No, sir. Right, okay.
Right, finish. No. Right, let's do it. Right, first one. What is the decimal value of the first one given? 1. 1, 1, 1. 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2. What are the expressions? There are 3 expressions. You get 1 times 2 to the power of 0, 1 times 2 to the power of 1, 1 times 2 to the power of 2. Then you have to evaluate the exponent. 1 times 1, 1 times 2, 1 times 4. Then you have to evaluate the product. Right, tell me 1, 2, you get 4. You put them together, you get 7 in base 10. Then rechecking, you have to divide 7 by 2. How many 2s in 7? 3. What is the remainder? 1. Then again 3 by 2. 1, remainder 1. Then again 1 by 2. No 2s in 1. 0. Remainder 1. You write it bottom up. 1, 1, 1 in base 2 equal to that. First one is over. ඔය විදිහට හදන්න ඇති ඔය උත්තර එන්න ඇති. Is it okay? Right, number 2. There it is 1, 0, 0, 1. You have to place the weighting factor 1, 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, and 2 to the power of 3. Expressions, 4 expressions. 1 times 2 to the power of 0, 0 times 2 to the power of 1, 0 times 2 to the power of 2, and 1 times 2 to the power of 3. Then you have to evaluate the exponentiation. 1 times 1, 0 times 2, 0 times 4, 1 times 8. Then you have to evaluate the product. 1, 0, 0, 8. You have to put them together. You get 9 in base 10. 9 in base 10. Right? Then again you divide 9 by 2. How many 2s in 9? 4. What is the remainder? 1. Then again by 2. 2. Remainder 0. Then again by 2. 1. Remainder 0. Then again by 2. No 2s. Remainder 1. You write it bottom up. 1, 0, 0, 1 in base 2. That is what you get. Alright. එහෙනම් ඒ දෙක හරි ඒවා ඔයාලත් නිවැරදිව අරගෙන ඇති. ඔය විදිහට කරන්න ඇති. හිතෙන් ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කී කරන්න. එතකොට මේ ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. Right, okay. Then let's move to the next one. Third one, 1, 1, 1, 0. That is 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 4. Expressions. 0 times 2 to the power of 0, 1 times 2 to the power of 1, 1 times 2 to the power of 2, 1 times 2 to the power of 3. Then exponentiation, 0 times 1, 1 times 2, 1 times 4, 1 times 8. Then product, you get 0, 2, 4, 8. You put them together, 12, 14 in base 10. Then again 14 you divide by 2. How many 2s in 14? 7, remainder 0. How many 2s in 7? 3, remainder 1. How many 2s in 3? 1, remainder 1. How many 2s in 1? No 2s, remainder 1. You write it bottom up, 1, 1, 1, 0 in base 2. Try to get the same.
Right, then we move down to the fourth one, that is 1, 0, 1, 1, 1 in base 2. So the weighting factor 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, and 2 to the power of 4. Then expressions 1, 2, 3, 4, 5 altogether. First one, 1 times 2 to the power of 0, 1 times 2 to the power of 1, 1 times 2 to the power of 2, 0 times 2 to the power of 3, and 1 times 2 to the power of 4. Then you evaluate the exponent. 1 times 1, 1 times 2, 1 times 4, 0 times 8, and 1 times 16. You evaluate the product, you get 1, 2, 4, 0, 16. Put them together. 4, 6, 7, 7 plus 6, 13. 1 is the remainder, 2, 23 in base 10. Then again 23 by 2. 1, 1, remainder 1. Then again by 2, 5, remainder 1. Then again by 2, 2, remainder 1. Then again by 2, 1, remainder 0. Then again by 2, 0, 1. You write it bottom up, 1, 0, 1, 1, 1. Yeah, you get the same. This two. ඔය විදිහට. ඔය විදිහට කී හදන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි බ්ලොක් ප්‍රැක්ටිස් එකක් මේ හා සම්බන්ධව එන්නේ. Right, next one. Last one. අවසානයකට වැලියු එක කීයද ආවේ? ඩෙසිමල් වැලියු 53. 63. 63. බලමු. 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, Sir, 5. කියන්න. sir, 53. 53. Right. Right, okay. 1 times 2 to the power of 0, 0 times 2 to the power of 1, 1 times 2 to the power of 2, 0 times 2 to the power of 3, 1 times 2 to the power of 4, 1 times 2 to the power of 5. Right, 1 times 1, 0 times 2, 1 times 4, 0 times 8, 1 times 16, 1 times 32. Then again you get 1, 0, 4, 0, 16, 32. You have to put them together. 1, 5, 11, 13, 1 is the remainder, 3, 4, 5. 53. Then again, that's correct. 53 by 2. 2, 6, 1 remainder, 1, 3, no remainder, 6, 1 remainder, no remainder, 1 remainder, 1 is the remainder. You write it bottom up 1, 1, 0, 1, 0, 1. Is it right? Yes. That's in base 2. This is what you have to do. ඔන්න ඔය විදිහට මේ ඔය ගණන් ටික හරි ගස්සන්න ඕනේ. පොතේ දීලා තියෙන ක්‍රමයක් බලන්න ඒක තමයි විභාගෙදී එන්නේ. නමුත් ඔය මෙතෙන්ඩ් එකට අපිට ගණන් ගොඩක් හදුවට පස්සේ ගැටලුවක් නැහැ ලේසියෙන් මේ ඔය ගණන් ටික අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔය ටික තමයි අද මම මේ කරන්න හිතුවේ. Last week we did what is it, converting decimal numbers to binary, and today we converted binary numbers to decimal, right?
in your syllabus you have this, so you have to practice this over and over again. If not, this will run out of you within 2 or 3 days. Right? ගෙදරදී හැම කෙනෙක්ම මේක නැවත නැවත කරන්න ඕන, නැත්නම් දවස් දෙක තුනේ මේක ආයෙ මතක නැහැ. ආයෙ කායින් හරි අහන්න වෙනවා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මොන හරි ගැටලු තියෙනවද ඕකේ? මොන හරි අපහැදිලි තැන්? Any place where you did not understand it well, so that I can re-explain it next week. Samadhi ගැටලුවක් නැහැනේ? No, sir. Sachin? Didula? No, sir. Eshani? No, sir. No, sir. Arun? තේරුණා සර්. Right, okay. Sandali? No, sir. Right, okay. එතකොට ওই ටික නැවත කරන්න. එතකොට අපිට ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර පන්ති හදන ගණිතයත් මේ ගොඩාක් දුරට ලේසි වෙනවා. මේ අපි යන්නේ සංඛ්‍යාවක ඇතුළාන්තය දකින්න. ඒතර සංඛ්‍යාවල ඇතුල් පැත්ත දැන ගැනීම ඉතා වටිනවා. එහෙම දැනගත්තට පස්සේ තමයි මේ අපිට ගණිතය මොකක්ද කියන එක ලොකු අවබෝධයක් එන්නේ. හරි? පරිගණක විද්‍යාවේ මේවා කරනකොට ගණිතය සම්බන්ධව ලොකු අවබෝධයක් වෙනවා. ඔයාලා පන්තියේදී ගණන් කොච්චර හැදුවත් මේ වගේ ඇතුළාන්තයේ මේවායේ බලපීටුවීම, weighting factor එක, place value එක නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන නැහැ. ඒක ලොකු අඩුපාඩුවක්. මොකද අපේ රටේ මේ ඇබකස් එකේම භාවිතා කරන්නේ ළමයින්ට උගන්වන්නේ. දැන් ජපානයේ ගත්තොත්, කොරියාව ගත්තොත්, සිංගප්පූරුව ගත්තොත් මේ කට්ටිය ඇබකස් එක භාවිතා කරනවා. ඇබකස් එකෙන් ටෙස්ට් තියෙනවා ළමයින්ට වෙනම ඇබකස් එකෙන් ගණන් හදන්න. ඒ අයට මුත්තටම මේ place value කියන concept එක ඔලුවට ගිහින් තියෙනවා. ඒ නිසා එයාලා ගණන් ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මුතු සුපිරි මීටර්ස් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි වගේ රටවල ඒ තැන් වලට යන්නේ නැහැ. ඔක්කොම හිතන් ඉන්නේ බක පඬිතුෝ කියලා, හැමෝම ගණිතය දන්නවා කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. අන්තිමට බලනකොට දන්න දෙයක් නෑ හරියට ගණන් ටිකක් හදන්න දුන්නා. හරි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ දේවල් මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට කරන්න. ඔයාලට ලොකු ගණිත දැනුමක් අන්තිමේදී ඉතුරු වෙයි මේ සම්බන්ධ. right. එනවා ටික තමයි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තව අපි mathematics කරනවා. හරි. තව mathematics කරනවා. විභාගෙදි මේවා එනවා ගොඩක් ඔයාලට. Right, okay, then good night to everybody. Good night, sir. Thank you, Good sir. night, sir. Thank you. Good night, sir. Right, okay, good night to everybody.